Hello everyone, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? Hope you all doing fine. Stay home, stay safe, stay healthy. Welcome back to Bioment YouTube channel, Easy to Digest. This is Shivapriya Hiremath. In this class, we shall continue learning the Chapter 1 of class 11th NCERT, that is the living world. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಇಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. In the last class, we learned the definition of the term living, and today we're going to have a look on the characteristics of living beings. ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ NCERT ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ 4 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ಯಾವಂತಂದ್ರೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕೋಶಗಳ ರಚನೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್, ಸಂತುಲನ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ರೂಪಾಂತರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತ. ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಡಸ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ see here that the definition of growth. How can we define the word growth? Let's see. Growth is an irreversible increase in mass of an individual. ಹಿಂಗಂದ್ರೇನು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ characterized into unicellular ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ, ವಿಲ್ ಸಿ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, it will get divided into 2 daughter cells. In the future, these 2 daughter cells get detached from the parent cell and they become independent. This is how the growth happens in the unicellular organisms. You would have heard that the famous saying, the only subject where the term multiplication and division holds the same meaning, that is in our biology. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಸೋ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. Okay, this is about growth taking place in the unicellular organism. Coming to multicellular organism, as I said, ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೌ ದ ಗ್ರೋತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ plants? In plants, growth continues throughout life as they have meristematic areas where cell division occur regularly. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಸ್ಯಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಾಟಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟ್ರೀ ಡೈಸ್, the growth will be continuous in the state.
Okay. In animals, growth occurs to a certain age, after which cell divide only to replace worn out and lost cells. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ತೀವಿ, ಅದರ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? Just consider this case in plants. Okay, take for an example of a banyan tree. Okay, can it return to its initial stage of growth? Do you think? No. ಈಗ ಆಲದ ಮರನ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಅದು ಸಸಿ ಇರುವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ it has already attained the stage of growth. The growth has already taken place there. That is why we say growth is an irreversible increase in mass. It cannot be reversed. That's what the meaning of growth. Okay, so do you think the growth character is sufficient to define a living being? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾಕೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಕಲ್ಲುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಈ ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಳಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ, ಸಹಜ ಅಲ್ಲ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್, these all can increase in size. It is due to addition of similar materials to their outer surfaces. Okay, this is how they increase in their size, they increase in their mass. So by the definition of growth, we can call these articles or these things also a living being. Can it be possible? No. That is why the growth cannot be taken as defining property of all the forms. This is about the growth, the characteristic of living organism. That is, the growth cannot be taken as a defining character or a defining property of all the forms, as it does not give a sufficient definition. It cannot be accepted. Okay, now we learnt about the first characteristic of living organisms or living beings, that is growth, the definition of growth and how it relates with a living organism and non-living organisms. Apart from this, I just want to give you a little more deeper information about the growth. It would help you out in the CET, NEET or any competitive exams. We came to know that growth takes place in both unicellular and multicellular organisms. But how actually living beings grow, or what the mechanism behind it? Let us see. ನಾವಿವಾಗ ಏಕಕೋಶ ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂತಾವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂತಾವ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ there are two types of growth producing substances. One is protoplasmic substances and another one is apoplasmic substances. Let us see about the first one, that is protoplasmic substances. This is nothing but these are components of living matter like cytoplasm and nucleus and other organelles. In order to understand this, we'll learn about the cell structure.
You can all observe here the structure of cell. This cell consists of 3 parts. The outer lining of cell, that is called cell membrane, and the second one is nucleus, and the third one is the region between the cell membrane and the nucleus, that is called cytoplasm. Okay, these are the 3 parts coming under the structure of cell. And the cytoplasm is a fluid. In this fluid there are many cell organelles. You can see all the organelles in this diagram, that is ribosomes, rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, Golgi vesicle, vacuole, secretory vessel, smooth endoplasmic reticulum, lysosome, microfilament, centrosome, microtubule, mitochondria. These all are the cell organelles floating in the fluid called cytoplasm. So what is meant by protoplasm? Now we will understand the definition of protoplasm. That is, protoplasm is nothing but the components of living matter like cytoplasm, nucleus and other cell organelles. Just simply we can remember it that other than the cell membrane or the cell wall, what and all we can see inside the cell, that itself is called the protoplasm. Now we understood the protoplasm, and that is nothing but the protoplasmic substances. Coming to the next growth producing substances, that is apoplasmic substances. These are non-living materials formed by the cells. What are those non-living materials? You can see here cell wall. Cell wall is a non-living material or a dead matter, or fibers of connective tissue, matrix of bone or cartilage. These all are the non-living materials. These all are formed by the cell and these become component of a tissue. Tissue is nothing but a group of cells. So these all are formed by the cells and become the component of tissue. This is all about the apoplasmic substances. Therefore, these are the 2 growth producing substances. And some of you might have a question that how actually growth occurs, or do any processes undergo to attain growth? ನಿಮ್ಗೆ ಈಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಓಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಐಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಟು ಆಕರ್ there are 3 processes are involved. You can see here what are those 3 processes. This first one is cell division, ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ, cell enlargement, ಕೋಶ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, and secretion of apoplasmic substances, apoplasmic ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ. These are the 3 processes involving in the growth. We have already learnt about cell division. Cell division is nothing but when a parent cell gets sufficient nutrition, it gets divided into 2 daughter cells. This is about the cell division. Cell enlargement is nothing but there is an increase in the size of the cell, that is called cell enlargement. And secretion of apoplasmic substances is nothing but, as we have learnt in the above definition, the non-living materials like cell wall, fibers of connective tissue, matrix of bone and cartilage, these
all are formed by cells and they become the component of tissue. These all the processes which are involved in the process of growth. Hence this is all about the first characteristic of living beings, that is growth. But this is not considered as a defining characteristic or a defining property of living beings, as this characteristic even shown by non-living things, just by increasing their mass by accumulation of material on surfaces. The growth cannot be taken as a defining property of all the forms. Hope you all understood very well about the first characteristic of living beings in today's class. Let us continue our next characteristic in the next class. Until then, stay tuned. If you like the content, please do like the video. If you feel it as informative, please do share it to the needy students out there. To follow up the upcoming videos, please do subscribe, and to get notified as soon as I upload the content, please do hit bell icon. If you have any doubts or any questions, please do drop it in the comment box. I'll definitely answer to those questions. Thank you for investing your time. Let's meet up in the next video.